Now we are going to the topic, the grammar, 7th chapter, noun la gender. What is mean gender? Gender nouns can be of masculine, feminine, and then common or neutral gender. So noun, you know that name of the person, place or things. It is that noun, name of the person, place, things or animals. All of them we are using for that name. That is that noun. So nouns we are using for the gender. The boy we are using for the masculine gender. Masculine gender means the nouns of the masculine gender refer to boys, men and male animals. And then boys oda name, and then ஒரு man ஓட ஒரு name, and then animals ஓட name, ஒரு male animals. So for example, father, boy, tiger, peacock, and then so we are using for the poet. That is that masculine gender. And then feminine gender names female persons or animals. Girls, women, female animals. That is the feminine. So அந்த இனம் சொல்லுவோம் இல்லையா, பாலினம், அது பெண்ணினம், ஆணினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, தட்ஸ் ஒன். அப்போ ஒரு ஆண் ஒரு பாய்ஸோட நேமோ இல்லை ஒரு மேனோட நேமோ இல்லை ஒரு அனிமலோட மேல் அனிமல்ஸை பற்றி சொல்லுவோம் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து மெஸ்குலைன். And then masculine animal gender, and then feminine gender means girls, women, and then female animals. That's all. The one is the feminine gender. For example, mother, tigers, vegan, and then gale. And then common, the nouns of the common gender. Common gender means the both male and female. Both refer to people and animals of either gender. And then either gender la common gender, both male and female persons or animals. For example, friend, teacher, fish, bird. காமனா ஒரு நேம் சொல்றோம், நாட் ஃபார் த டெல் ஃபார் த சிங்கிள் பர்சன், ஒன்லி ஃபார் டெல் அபவுட் த காமன் பர்சன்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ். தட் இஸ் தட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரெண்ட், டீச்சர், ஃபிஷ், பேர்ட், டாக்டர். That is the common gender. And then neuter gender means non-living things. Neuter gender refers to the non-living things. Four nouns can be, we are using that masculine, feminine, common or neuter gender. Masculine gender means refers to the boy, men and male animals. Feminine, girl, women's, and then female animals. Common, the both of them, both male and female, person and animals. Person animals common சொல்றது. Neuter animals means don't use for the living things, only for using for the non-living things. Non-living things na உயிரற்ற ஒரு பொருளை பற்றிலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, உயிரற்ற பற்றி. For example, chair, college, park, radio, school. That is all. The one is the non-living things, ஒரு உயிரற்ற ஒரு பொருள். Study the table சொல்லிருக்காங்க. Feminine nouns can be formed by masculine and then feminine. How to use for the noun in the masculine and then feminine? First, adding es to masculine form. Host அப்படின்னா hostess. Poet, how to tell for the feminine? Poetess. அது சேஞ்சிங் த ஸ்பெல்லிங் பிஃபோர் ஆடிங் இஎஸ். ஒரு சில பேருக்கு வேர்டு ஃபுல்லாக சேஞ்சஸ் ஆச்சு, ஒரு சில வேர்டுக்கு என்ன ஆகுனா இஎஸ் ஃபார்மேட் பண்ணிட்டு கொடுத்தா போதும், தான் பார்த்தோம். அண்ட் தென் இது அப்படிதான் ஆக்டர், ஆக்டர்ஸ், டச்சஸ். ஸோ யூஸிங் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் பிஃபோர் ஆர் ஆஃப்டர். பிஃபோரும் சரி ஆஃப்டரும் சரி சேஞ்ச் ஆகும். ஒன்று முன்னாடி சேஞ்சஸ் ஆகணும், இல்லைன்னா அந்த வேர்டு பின்னாடி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வாஷர் மேன், வாஷர் விமன், லேண்ட் லார்ட், லேண்ட் லேடி. And then using a new word, different word use பண்ணுவோம். uncle அப்படின்னா aunty, king, queen, husband, wife, gender goes. So we are using for the feminine and then masculine formed. That one we are using for the es, and then adding the spelling before es, adding use that. And then before or after we are changing the different words, and then totally all the words changed, giving a new word. That is that gender. Okay, gender அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, அதாவது நவுன் அப்படிங்கும்போது காமனாக ஒரு பர்சனோட நேமு, பிளேஸு, திங்ஸு, அனிமல்ஸ், அதோட நேம்ல சொல்லக்கூடியது நவுன். அந்த நேமில் ஜெண்டர் வைஸாக பிரித்தோம் அப்படின்னா மஸ்குலின் அப்படிங்கிறது ஒரு பாய் நேமையோ இல்லை ஒரு மேல் ஒரு பெரிய
ஜென்னேமையோ அண்ட் தென் ஒரு மேல் அனிமல்ஸையோ குறிக்கும். அதே ஃபெமினைன் அப்படிங்கிறது கேர்ள் நேமை குறிக்கும், ஒரு லேடியோட நேமை குறிக்கும். அண்ட் தென் ஒரு ஃபெமினைன் வந்து ஒரு டைகர், மதர், அண்ட் தென் பீகன், கேர்ள் அப்படிங்கிற கேர்ள்ஸையோ இல்லை ஒரு பர்சனோ அனிமல்ஸோட நேமும் குறிக்கும். அண்ட் தென் காமன் ஜெண்டர் மீன் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேலோட பர்சன்ஸ் அனிமல்ஸ் காமனாக சொல்லும். ஃப்ரெண்ட், டீச்சர், டாக்டர், போலீஸ் ஆஃபீஸர், ஃபிஷ், பேர்டு, தட்ஸ் ஒன். அண்ட் தென் நியூட்ரல் gender and then non-living things only for giving to the non-living things, for example chair, college, park, radio. Okay va? So we are using for my uncle gave my cousin a toy ginga. What is the first exercise? Rewrite these sentences after changing the gender of the highlighted words. We are using for the highlighted words. So all the things, listen. Gender means feminine, masculine, and then common gender, and then neuter gender. We are using that. My uncle, how to change? My uncle change into auntie. Gave my cousin a toy king. King change into queen. So you only write that exercise. It is very easy. Son, how to change? Daughter, boys, girls, sister, brother, niece, nephew. Niece na marumagal, and then nephew, libard, and then hunter, duck, hens. What we are changing to the feminine. எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுவோம்? இந்த ஹைலைட்டட் வேர்டை ஜெண்டர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட், when we rewrite sentence after changing the gender of the nouns, we must change the corresponding pronouns as well. For example, so we are using for change that and then gender noun வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி must we are using the corresponding word. Because for example masculine and then feminine. Masculine we are using for the wizard entered the cave, he had the potion. How to change that? They witch. So wizard changed into the feminine word witch, and then he is the masculine name or boy oda pronoun. So we are using for the he change into she. That girl is princess. The girl is changed into the boy. Princess change into prince. She change into he. Grandfather has a new car. So he also rewrite this sentence using nouns and pronouns of the opposite gender. So grandfather has a new car. Grandfather. So how to change the grandfather? Grandfather change into grandmother. He is a stranger to our city. So how to change that? He change into she. She is a stranger to our city. The master of the house asked the housekeeper clean the room. How do this sentence change? Which one is the sentence is changed, ma? The master of the house. The master of the house, how to change that? Master change into the mistress. So all the one you are change that. And then third exercise. Okay, listen. Only for you have here 2 exercise. So if you have, I think all of you understand this chapter. If you have any doubt means you ask to me. It's very very easy. ஒன்றும் இல்லை, மெஸ்குலின் அப்படின்னா ஒரு பாயோட நேமோ ஒரு பாயில் கூடிய அனிமல்ஸு, அண்ட் தென் பாய்ஸோட மென்லாம் சொல்லுவாங்களா, பாய்ஸ் மென்ஸ் மேல் அனிமல்ஸ். ஃபெமினைன் வந்து கேர்ளு விமனோட நேமு ஃபீமேல் அனிமல்ஸு. காமன் ஜெண்டர் அப்படிங்கிறது பீப்புளுக்கும் சரி அனிமல்ஸும் சரி காமனாக கார்டனர் சொல்கிற correct, both of them we are using for the common gender. Nature gender means non-living things, not for the living things, only using for the non-living things. உயிரற்ற பொருளை மட்டும் குறிக்கும். So 2 exercise complete and send to me. Okay, I think all of you understand this. If you have any doubt means ask to me. Thank you.